changamoto ya kwanza at the farm level. From the factory level, kitu ya kwanza ni tea hawking. Unapata mtu alipata leseni ya kusiaga chai, lakini hana chai hapa Kiambu. So anafanya nini na leseni na kuja kuchukua chai huku Kiambu? Chai hiyo ananunua 17 shillings. Inaenda kusiagiwa kwingine. Mkulima amepewa tu hiyo 17 shillings. Lakini ukiangalia ile pesa amepoteza pale sababu hatapata pesa nyingine zaidi. Ukilinganisha na factories za KTDA zinapata kama ukianzia 21 shillings per month. Hapo wamepoteza 4 shillings. Kuna bonus inakuja. Huyu mwenye hawking hatapata. Over and above, what does that hawking also do? Encourage theft ya chai usiku. Mimi naamka asubuhi napata chai yangu imechunwa. Sababu yule hawker ama yule mnunuzi wa chai atakuja kununua. KTDA haiwezi nikuchukulia kama sina namba, lakini huyu mkulima hana utaratibu, huyu mnunuzi wa hawker hana utaratibu wowote. So it is encouraging theft of tea. The other one is, for theft of tea, if we have enforcement of the legal framework ya licensing, ikuwe enforced, tutapata suluhisho. Hii ingine, kwa factories za chai, wanatumia nguvu za umeme na kuni. We can see what is happening to our environment, availability of the firewood, the cost of electricity. But we are not seeing investment in terms of solar. Nimejaribu kuigiana na watu wa solar. Naambua ule ujuzi huko is too expensive for us. What can the government can? Can they subsidize or remove some of the taxes for these inputs ndio tuweze kuzitumia? We will protect the environment and we will have cheap tea. We will reduce on our carbon mileage. Hiyo ingine ni barabara. Wakati kumekauka, majani tunabeba vizuri. Wacha kunyesha tu siku moja. Chai inalala kwa buying centers. Na tunaambiwa hii bado inazusha quality. So those roads, we need to identify. There are some roads. For example, I come from Kagwe Tea Factory. There is one road. It has never been made. And we use that road to deliver 60% of Kagwe tea. That is a very important road for us. It has never been made. Coffee. The most and the worst in coffee. Mismanagement of cooperative societies. If we had good management of cooperative societies, tunachaguliwa kuingia kwa coffee cooperative societies tukiwa maskini. In 2 years, mtu anaenda na Range Rover. Tunaona hiyo ni pesa yetu. Lakini tukijaribu kama wakulima kufuata yeye, hatuna uwezo. Yeye ako na pesa ile ya tuiba, alitupora. Kwa nini tusiwe na sheria ya kulazimisha huyu mtu ile pesa alipora irudishwe kwa society? Umesema mbolea tuhakikisha kwamba is of the correct quality. Na pia tuhakikisha kwamba iko katika bei ambayo mkulima anaweza kulipa. Yes. At the moment bei ya mbolea ni kama shilingi ngapi kwa sasa hii DAP ukienda kwa soko is between 6,000 6,200. 17 5,800. CAN 4,500. Depending on where you are. Yes. So what I remember we had brought it down to 2,500 at some point. Sir, can I tell you the problem? Yes. The problem is the subsidized fertilizer is only available at NCCPB stores. And not all of us are able to go there. The other one is the bureaucracy involved in accessing the store. That is the one. So hii subsidy tunaongelea haifikii mkulima. Haimfikii na ningepropose hivi. Yes. Kama tunapeana hiyo subsidy. Yes. Tunaanzia kule kwa wakulima, the registered farmers. Tunasema hii eneo mtu anazunguka hawa extension service agents anaregister kila mkulima. Yes. Mbolea inakuja a certain center, ana collect. Mkulima anachukua, analipa pesa yake. Very good. So unataka tupeleke hii mbolea subsidized by government pengine kwa cooperative ya wakulima wa chai, cooperative wakulima wa badala ya kuweka huko kwa NCPB, ipelekwe kwa wakulima.
ndio kila mkulima aweze kubenefit. What price do you think is optimum according to you? Mahali mkulima aweze kufinyika na anaweza kupata faida kidogo kwa hii bei ya mbolea. Yes, we need each other in this industry. Therefore, the businessman needs to be sustained. And so what we're asking for is close to the manufacturing price as much as possible. If we can get it at between 1,500 to 2,500, the most expensive, we will be profitable. And we will sustain the businessman and we will be in the business. So unasema turudishe hii bei irudi pale kwa 2,500 mahali tulikuwa tumeipatia. Na ifike kwa wakulima wote. Kabisa, msamishima. Sawa sawa. Haya. Ya mwisho. Nakubaliana na wewe juu ya startup capital. Hapo umezungumza vizuri sana mambo ya startup capital ya wakulima. Mimi nataka nikuulize credit kawaida wakulima wa sekta yenu wanatoa wapi credit? Is it agricultural finance corporation? Do you get any facility? We don't get from AFC. It's the commercial bank. Yes. And through the SACCOs, yes, we come and aggregate ourselves. Yes. And then we get assistance from for example, right now we get through K-Unity, or those are the SACCOs that we have, and commercial banks. What is the interest when you borrow? It's coming between 12 and 14%. Yes. Do you have any farmers that borrow money from Agricultural Finance Corporation? Getting from Agricultural Finance Corporation, the requirements are just way too stringent that the common farmer cannot afford. It's only affordable by those people who are able to buy tractors and other equipment. Mkulima wa kawaida anahitaji jembe na knapsack kwa mgongo, hatapata. Bwana Ndungu. Ndio. So umesema ya kwamba kama ingewezekana wewe kama unapendekeza ni tufanye vile tulisema kwa ule mama wa dairy kwamba mikopo ya sekta ya production kama kilimo tuilete chini ikuje pale kwa 5%. 3 to 5% will be okay. 3 siko chini sana. No, I'm aware we have international lenders. Correct. And if we engage them in terms of carbon mileage, yes, and other emissions that we are controlling to bring down global warming, yes, we will get cheap financing. Aya, asa Bwana Ndungu. Bwana Ndungu. Mimi nakubaliana na wewe kwamba if we can link credit to farmers to the money we borrow internationally, we can actually make it at 5% or between 3 and 5%. Yes. Na there is absolutely no reason why farmers should be paying more than that. Kwa sababu ndio inaongeza gharama ya maisha, kwa sababu ndio inaongeza bei ya vyakula. Si namna hiyo? So your suggestion is that we deal with the elephant called credit. Exactly. Na muki-access credit kama wakulima, mnaweza kuproduce more. Yes. And you can produce cheaply. Yes. Si namna hiyo? Ndio. Alafu nimalizie kwa kusema ya kwamba hawa hawkers wa chai to enforce sheria. Yes. So that's just an enforcement issue. Yes, na kwa wale ambao wana nia ya kuendesha serikali ya Kiambu County, naona mko na candidate hapa wa
wa kusimamia sekta ya kilimo. Asante sana Bwana Ndungu. Ngoja kidogo, 1 minute. Saa hii kilo moja ya kahawa inalipwa pesa ngapi? Number 2, saa ile tunaendelea kuangalia guaranteed minimum return. What do you think itakuwa bei ambaye itacover cost of production na pia ikuwe na faida kidogo kwa mkulima? The same for tea. Ni pesa ngapi mkulima anapata saa hii na ni pesa ngapi ambaye inafaa ile talipwa kila mwezi na ni ngapi inaweza lipwa kwa bonus mwisho ya mwaka, so that we have an idea what we are looking at ile ta cover the cost of production na mkulima pia apate faida. Finally, bei is varying. Kuna especially for the coffee industry, there are some who are getting around 100 shillings in Nyeri. In Kiambu, we are getting 57 shillings. That is an average of 80. I had one incident only when we had about 103 shillings. And this is varying depending on how well managed the society is. And this is why I said my main concern in the coffee sector is the mismanagement of cooperatives. Now to the issue of the prices, if the farmers are able to get a minimum of 80 shillings, it cannot go below 80, they'll be making a minimum profit. So we also need to engage, because different localities have different challenges. If we are able to manage the diseases, because that's a major one, and the pests, and then we increase production, even at 80 shillings, they will be able to make some money. The challenge now is the volume of production is low. So even if we paid them 200 shillings, they will still not be making money. Now, the other one on issue of the tea, you asked about the tea, on the monthly and the bonus. If we are able to access different markets, apart from the traditional markets that we've always been told, right now we're being told there is war in Russia, so we expect prices to go down. Kwani Russia ndiye nani kwa dunia hii? Hakuna mwingine anaweza nunua chai. We sell very little tea to Americas. We sell very little tea even locally here. What I'm seeing ni soda. Supposing all these people consume tea, si tutakuwa na pesa ya kulipa wakulima wa majani chai? So competition from the local other soft drinks. Why don't we encourage local industries to process tea that I can walk into a kiosk and get a bottle of tea? It will bring up the prices and stabilize the prices. Thank you. Thank you.